we both are going to Punyasthala, take Ashirvadam, then start the activities. That's all. That is the way we always do, and we continue to do that. Hodappa, sari. This question has been there in my mind for quite some time. Pratisati hodaglu, see, basically we don't question each other. That is one thing. Okay, ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು that's I agree, and whenever I say something you say yes. This has been a tradition, and ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ I'll ask you now, ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ? ಶ್ಯಾಮ್, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗುರುಜಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂಥರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಗುರುಜಿಗಳು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಯಂಗ್, ನನಗೆ ಈ ಗುರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಈ ಗುರೂಜಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೇನು ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಸ್ರೋ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಗುರೂಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನೋ ಗುರೂಜಿಗಳು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ನನಗೇನು ಗುರುಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಆ ಕಡೆ ಇದೇ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯಾಶುವಲಾಗೇ ಬಂದು ಅವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುರೂಜಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಏನು ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಆ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಇಷ್ಟು ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆದು, ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಅದೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ಯಲ್ಲ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಕರೆದು ನನಗೆ ನಿಂಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನು ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಬಂದು, ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ, ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಆಗೋನು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಗುರುಜಿಗಳಿಗೆ. ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಕ್ಷತೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಗುರೂಜಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಅಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಕೊ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಪರ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ, ಶರ್ಟಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಅಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು ಅಕ್ಷತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡೆ, ಇಸ್ಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕರೆದಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, 100 ಜನ ಹೋದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸರಿ, ಈ ಗುರೂಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ, ಹಾಸನಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಾನು ಹಾಸನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಗುರೂಜಿಗಳು, ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಹೋದೆ. ಅದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬಂತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆರ್ ಗುರೂಜಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ I did very well in that interview, and I was given promotion. That was one of the greatest thing which I couldn't believe in myself. Maybe avaginda I started believing Guruji is there, he is guiding us, he is taking care. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸದೇ ಇರೋ ದಿನ ಇಲ್ಲ.
ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಷತೆ, ಅವರು ಒಂದು ಸತಿ ನನಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ದಿನ ಒಂದು ಕಾಳು ಅಕ್ಷತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ, ಇದನ್ನು ಅಗಿಬೇಡ, ನುಂಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗುರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗುರು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೊರತು ಈ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರಿಚಯದಿಂದ ನನಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಸಂಪರ್ಕ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಗುರೂಜಿಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿನಾದರೂ ನಾವು ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು, ಅವ್ರ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗೋಯಿತು ಅವತ್ತಿನಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಗುರೂಜಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಶ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಹಿಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಗುರೂಜಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರೋದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸುಮಾರು 7-8 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುರೂಜಿಗಳು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಮ್ಮ ನೀನು 5 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಸರಿ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನಾದ್ವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಕ್ಷತೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೆರಿಗೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. ಆವಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಗುರೂಜಿಗಳು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವತ್ತು, ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಮಗು? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡು ಮಗು ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಈಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ he was knowing that the baby is a girl baby. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರ ಭಕ್ತನಾದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಾಗಿ ಅವಳು 4-5 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. 3 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಗುರೂಜಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು, ಜಯನಗರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ದರ್ಶನ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷತೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಗುರೂಜಿಗಳು ಸ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಬಾ ಅಂದರು, ಬಳಪ ತೊಗೊಂಬಾ ಅಂದರು. ಸರಿ, ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೇಟು, ಒಂದು ಬಳಪ, ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ. ಸರಿ, ಗುರೂಜಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಅವತ್ತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ಲು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, he knew that she can be at that level. So only it is required to give the direction. So ಗುರೂಜಿಗಳು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. Now she is a software engineer doing work in artificial intelligence, and she is doing a very good job which she is very happy. And ಇವತ್ತೂ ಅವಳು ಗುರೂಜಿಗಳು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ
ಬರ್ತೀವಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ, ಏನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಅಕ್ಷತೆ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಷತೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರೋದೂ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದರೆ 300 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಆ ಗುರೂಜಿಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಮೊದಲು ನಮಗೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಗುರೂಜಿಗಳಿದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಹತ್ರನೂ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ಸೈನ್ಸು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬರೀ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ವಿ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಬಟ್ ಗುರೂಜಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೋಸಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗುರು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು, ಅವರಿಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಜ್ಞಾನನ ಹೆಂಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಾಸಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಸೆಟಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ತರಹ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಗಳ ಇದ್ದ ಜ್ಞಾನ, ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರ ಅಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಲಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಸೋ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ.
ಅದರಿಂದ ಲಾಂಚು ಡಿಲೇ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುರೂಜಿಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅದಾಗದೇ ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾಸು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗುರೂಜಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ದಿರ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ನಂಬಲ್ಲ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಕನಸಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀಕಾರ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಯುಗ್ಮ ಹಸ್ತಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಂ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ ನಿವಾಸನಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಳು ಅಕ್ಷತೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಈ ಈ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನುಷ್ಯರು, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮುಂದುವರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದು ಗುರೂಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುರೂಜಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗುರೂಜಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಆವಾಗಿನ್ನೂ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ಹೊಸದು, ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೇನೋ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಹುರುಪಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆಲ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುವಾಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗಿನ್ನೂ ಮೆಟ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಜಾರಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇನಾಯಿತು, ಸಡನ್ನಾಗೆ ಮದರ್ಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಲು ಗಾಯ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಗುರೂಜಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಮೇಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಹಿಂಗಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಗುರೂಜಿಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ಆಗಬೇಕಿತ್ತೇನೋ, ಅದು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಜೀವಾಪಾಯವಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಗುರೂಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಇಳಿಜಾರು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 55 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 55 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಮಗೇ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಿರ ಅವರು ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೀವು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ವಿತಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಯಿತು, ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಕಾದಿತ್ತೋ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಬಟ್ ಆದರೆ 1987ರಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿಗಳು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. he left this earthly life, but though he left the body, I am sure, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋದರೂ ಐ ಫೀಲ್
ಹೀ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅರೌಂಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಲೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಪಾದುಕೆಗಳು, ಸಜೀವ ಪಾದುಕೆಗಳು ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಯಾವ ಗುರೂಜಿಗಳೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸಜೀವ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ದೇಹಾಂತರ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ. ನೀವು ಬಂದು ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನನಗಿದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ hungry and do puja. We need not do upavasa. Upavasa is not a must. He used to tell, it is important that we pray God with fully, you give your self to God. Give your Atma or your Antaratma, everything to God, so that you surrender yourself. So ಆ ಥರ ಹೇಳೋರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹಸುಕೊಂಡು ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಅವರು ಒಂದು ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಅವರು ಈವನ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇದು ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಶಹಜಾನ್ ಇದು ಸಭಾ, ಅದು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ನೇಮ್ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಹೇಳೋರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತೀನಿ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗುರೂಜಿಗಳು ಬಂದರು ಅಂತ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅವ್ರ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳು ಹೋಗಿ 25 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗುರೂಜಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಶ್ರಮ ಸುಮಾರು ಅವರು ದೇಹಾಂತರ ಆದಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗುರೂಜಿಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಮಲಗಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಕನಸಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರೋಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್. You please get the Ashirvadam of Guruji. Have a visit to Punyasthala. It is the place today where we have to go and where we do not have restrictions. ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು, ಶಲ್ಯ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸೀರೆನೇ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಜಿಗಳು ಇದೇ ಹೇಳೋರು, ಮನಸ್ಸು ಭಕ್ತಿ ಇವೆರಡೂ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಾವ, ನಾನು ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋರು, ಏನೇನೋ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳೋರು ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನ. ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಈವನ್ ನೀವು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು
ಅವರು 5 ಮರಗಳು, ದೇವ ಮರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ 5 ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಅದು ಏನಂದರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೇ ಅದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಟಿಪಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಶ್ರಮ ಗುರುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಅನುಭವಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ಕರಿತಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನೀಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ರೀಸನ್, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬಂದೆ. ಅವತ್ತು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಮೀನ್ ಇದನ್ನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಕರೆದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್. ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಡೂ ದೇರ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಬರೋದ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾರ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಬ್ರೀಫ್ಡ್ ಮೀ, ಟುಕ್ ಮೀ ಟು ಎ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಫ್ಡ್ ಮೀ. ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ I was married and it was about more than a year and we were talking about kids. Okay, ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಂತ ನೀನು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೈ ಮೈಂಡ್. ನಾನು ಐ ಸೆಡ್, ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದವನು ನಾನು. ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ. ದೆನ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಪ್ಪ ವಿಸಿಟ್, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬರೀ ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಶುವಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥರನೇ ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಅಕ್ಷತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. That incident was forgotten for a while, and then probably a year later my son was born. That was the time I started relating to this incident. Okay, so this was my first this thing with Guruji. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಗುರುಗಳಿರುವಾಗ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆಶ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. Can you identify your emotion? I mean, what is it that came from him that you said it's a life-changing experience? Yeah. Can you explain a bit more? Okay. Was it his love? Was his the aura? What is it that hit you about him? His style of talking? No, it was a very brief interaction. Okay. It's something like, they call it the first impression, the first contact or whatever. I mean, see, I'm a person who generally is not a sort of, what you call, who believes, something like God and all these things. I don't generally visit temples on, too very pious kind of this thing. Okay, God is there. Yes, we are all connected. Okay, and there is some divine power there, and we all are under his umbrella. That is what is my belief. Okay, and all this Gurum Parampara, these ashrams, mutts and all these things, we rarely visited. Honestly speaking, we have our own mutt somewhere in Shankarpuram. I hardly have visited because it's not the belief or something like that. I mean, it doesn't attract me or whatever. But here, like coming back to your question, what happened that day was a sort of life-changing experience, like I said. I mean, the moment I went there, sort of connected. I mean, I had that trust that yes, whatever I ask for, I mean, it's maybe out of selfishness or whatever you call. Okay, so I had that this thing that yes, whatever he has said will come true.
And as usual, I mean, we are more driven by beliefs or this thing and our own lifestyles and things like that. Those days I was working in a corporate world, so after this incidents came Monday blues, and we started my normal journey, and this was a sort of completely at the background. Okay. And then when my wife conceived, and we came to know that she's carrying, and when my child was born, immediately, maybe about a year after this visit, then I started slowly connecting to this. And whenever he used to call me, we are going there. Okay. And I used to immediately jump. We will not believe the second visit to the ashram. Bangalore today, and yeah, ashram is connected, and we have lot of good transport facility and all these things. That day when we came, we never had any kind of good buses or anything. We never had taxis. In Bangalore, taxis we had to book 2 days in advance, and then call for a taxi and then go. And of course, we are not those privileged lot that we could afford a taxi to come to this thing. Okay, so then he came from Hassan. We joined, me, my wife, my son, he, his wife and daughter, 2 small kids. One is about, my son was about 10-12 months, and his daughter was about 1.5, just about a year. Small kids. We traveled all the way to Davangere in a normal red bus. Of course, we could not go beyond that, hiring a taxi, as I told you. Went, and that was at about 7 o'clock, 6 o'clock we got the bus here, landed in Davangere at about 10:30. Okay, no dinner, we had to just manage everything. Then took another private bus to Baswapatna, and that bus dropped us somewhere about, if I remember, at about another 2-3 kilometers away from the thing. We walked all the way to the ashram. Okay, that was the kind of a connect. See, normally I told you, I mean, I'm not a person of, sort of, believe that yes, there is an ashram, I'll have to go bow down and all these things. This was a life-changing experiences which completely changed my this thing, and which taught me 2 words. One is Samarpan, surrender. That was the time, I mean, I was always a sort of a person, I mean, I never believed in all these things. Guru, Samarpan and all these things. This was something, that is what is a life-changing experience I was talking to you about. Okay. So this happened, and after that, whenever he called, I never missed an opportunity. Okay, we have gone to the ashram, and there was, I mean, the space was open, there was only mandap there, and Guruji's room was there. We went, and ashram was not a very huge place those days. Basically, a big dormitory kind of a this thing, because we were a family of about your in-laws ಬಂದಿದ್ರು, plus your brother-in-laws. I think Jaishankar was married. Okay, his wife also was there. So we were close to about 15 plus people, and one dormitory and 2 bathrooms, and we had Guruji's ashram, and the Madhyadalli, I mean, basically a field kind of a thing. Okay, nothing much. So probably Madeno Vittu, and it was a sort of damp morning. Hodvi allela idu madkondo, then we had the Pad Puja and ella idu mugiskondo. We stayed that again the same. That was the first time that we stayed in the ashram for 2 days, 2 nights. Okay. Then after that came back, and again into the same jungle of day-to-day activities and things like that. But I still remember whenever he used to pitch in an opportunity going to Basavapatna, whatever difficulty, we had to take 4 buses, 2 buses, 3 buses, but we used to ensure that it used to be there. Okay. And this journey continued, okay, on and off. I mean, see, like all humans, basically there is a tendency that whenever there is a problem, you turn to the Guru or turn to God. Okay, this is what literally happened, and I told you it was a life-changing experiences. And like him, he was working in ISRO, I was working in the corporate world. Promotions came in so easily, despite all tough challenges. Okay, and we used to share every day. I mean, every year we used to share. Oh, this is what was my next promotion. This is what is going to be my next promotion. Things like that. I mean, it completely changed our perspective towards God, Guru, and things like that. Okay, and from then on, yes, regular intervals. Whenever we used to get an opportunity, we used to visit that. Okay,
post 98 or post departure, what happened is our connect with the ashram started bonding in a more, what you call, intimate way, or it could be more pronounced. It became more pronounced. I mean, initially, I mean, there was a dilemma when we used to sit and discuss what next. I mean, what happens after this? We never knew that Mr. Sudhakar would come take over, and would we see the same kind of this thing. So those kind of doubts were there, and post that, what happened was the first visit. Sudhakar gave us that comfort, and he started telling us his experiences with Guruji, not as a son, but as a caretaker of the ashram. That is what we trusted. I mean, see, basically it was a life-changing experiences, and again, whatever has led us to this place is all because of his whatever he has thought and whatever he has planned. So it is just, again I repeat, Samarpan and this thing. So that is what led us to this, and blindly, I mean, whatever Sudhakar says, it is Guruji's, words that are coming out of his mouth. That is what we believe, and that, believe me, it has happened the same way. It has happened the same way, and we never out of the feeling that Guruji is no more there or something like that. Physically, he would have left, but believe me, that power or whatever you call that radiance, that this thing still exists in the ashram, and that is what is. I mean, it is not we are some kind of this thing that we just go blindly follow something. I mean, it's a pull that is attracting us every time we go there, and you will not believe, in the last 2 years, despite COVID, we made a record 7 visits. Okay, despite COVID, we made 7 visits. I mean, of course, we have blocked all our other plans. We bring in COVID, but ashram, no COVID. We never had thought about COVID, we should not go there and all these things. We visited 7 times, more than any other previous visits. Okay, it is various occasions. His daughter came back from US, from Germany, we had to go there. And going back to this thing, what connects me to the ashram and what connects me to Guru, is turn to the Guru whenever there is a problem. I'll share a few of my experiences, which has, still remained very fresh. I can narrate it even in my dreams, or even when I'm sleeping and ask me what has happened, how is your experiences, without a flaw, without this thing. I can keep rattling for about 15 minutes, 20 minutes. I was just sharing a police inspector who came, and he was very new to this experience. He was asking me, what is that? I said, please go experience it. If I tell you, I am trying to, put something into your head. Go experience it. Until you experience it, you will never, be able to believe whatever we are talking about, and whatever, whatever makes us come here today. Okay. So going back to this thing, our relationship with the ashram. Okay, the first instance was, my son, he had got an admission into a new US university, and for some reason, the university in the last minute cancelled his admission, and his visa was rejected, or his admission was rejected rather. Went to the ashram, and we had no plans of staying there, and Sudhakar forced us to stay that day. Okay, we stayed back, and after dinner, we were 3 of us, Mr. Sudhakar, Ramakrishna, and we were just sitting on this thing outside on the stone platform. And normally I am a person who is never silent in life. Okay, he says, you're talking more than what I am expecting whenever whenever he is driving. So he says, that is what is keeping me awake and all these things. So I am not a person who can be quiet for a moment. So that day, I was completely subdued and because that is working at the back of my mind. My son has not been able, because we had already booked the ticket and I had cancelled the ticket to US. Went to the ashram, and the night we were sitting, and Sudhakar casually asked, Shyam, yake silent agiddiralla? You are not your normal self. Okay, yenilla sir, hige tapatriya iruttalla, some kind of this thing, obstacles and things like that. Hige bandide, yenu? I said, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓ ಹೌದಾ, ಅಷ್ಟೇನಾ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. That is what he said. Then that confidence started building in me, and then when he has said that, okay, then there must be something.
he is saying that because it is coming out of Sudhakar's mouth. Okay, ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. Next day morning, you will not believe, my wife calls me and he says, Rakshit's admission, I mean, they have reconsidered his this thing and he has to be there in US in the next 1 week. See, this is the kind of, see, people call it coincidences, anything they may call, but it is all my life experiences. Okay, so it is not something which somebody has, you know, orchestrated or done something like that. Okay, this is one experience of mine. The next, this thing is something, see, now I have made it a point. I mean, trust me, you will not believe. I feel when something good is happening to me, why don't I share those experiences or extend it to people who may need it? Okay. In that direction, what I do is normally, I mean, when I go to ashram, I make a small this thing. I ask my wife, Akshata for anybody. Okay. Without you asking for it, I mean, you'll, whenever I go to ashram, I pick up a couple of them extra thinking somebody will require it. Or even if somebody has not asked it, when somebody is in distress. Okay. So, I just come and give this, and believe me, this, my next, this thing that I am going to narrate is my sister's son was going through a divorce. Very bad. I mean, of course, the marriage had happened within the first circle, I mean, the family, this thing itself. Both these things are related. Both my nephew and his wife are closely related to my family, but they were going through a fierce divorce. Both are not prepared to budge. I just came, picked up the akshata and gave it to my sister, and I told, don't worry about it. It will happen smoothly. Okay, and incidentally, after I picked up the akshata and gave it, and my cousin, he came to me and he said, can I talk to you for 2 minutes? I asked, what is that about? He said, I am handling this divorce case. Then I said, good that you asked me. Probably, see, this is, I explained to him everything, and I said, see, both are related. Let us not have the burden on any of them, and you ensure that there is no claims on both sides. This divorce, which had not happened for 2.5 years, despite the intervention of all elders of the family, both the boy and the girl were so very hard and said that no, this is not going to happen, this is not happening, and things like that. Both were not prepared to go on a mutual concern. And when my cousin came and asked me, and I gave him all the information, believe me, within 6 months, my sister called me up and he said, I don't know, you told me that day it's going to happen in 6 months, and he gave me the akshata. So, this is what has happened, and I said, fine, no problem. You just sit there and pray, and on your behalf, I'll go and pray there. This is one incident which happened with me, where the bond started becoming more stronger. Okay. The next thing that I am going to talk about is, you know, the connects could be anywhere. I mean, it could be whatever you call. This is an incident where, you know, my wife, her classmate's daughter is married, and she is staying in the US. Okay. My wife was casually talking, and she said, okay, Shyam is tomorrow going, because she had gone to her house and she said, I have to get back early. Tomorrow early morning, Shyam is leaving for us. Then she got inquisitive and asked, what is that? And she generally made some inquiries. Then she said, why don't he get akshata for my daughter? I said, fine, fair enough, yeah, if we can help somebody. And prayed on her behalf, okay, and got akshata, and she somehow managed to send it to US. Believe me, within 1 year, and this girl had 3 miscarriages before that. And they had given up hope, saying that something will happen again, and she was preparing to go for this thing, no, childbirth, and they get information. 3 times this had happened, and 4th time they had given up, saying that probably, let's see, I mean if we are lucky, we'll not we'll book the tickets later and things like that. So they are just keeping quiet. But when she heard that I am going to the ashram and all these things, she requested for akshata, and within 1 year, okay, daughter gave birth to a girl child. Now last year she went the childbirth, and this year they went for her first birthday, and okay, all these things you cannot keep calling it as coincidences every time and dismiss it off. Okay. The next instance is again another cousin of mine. He was struggling to get his daughter married. Every time, she is decently educated, she was working for Amazon, and every boy she sees
saying something or the other, he is not good, not fair looking, not, I mean, yeah, well settled in life. I mean, family is not good, some or the other reason, and this went on dragging till about 2.5, 3 years. And my cousin he was saying, whenever she wants to get married, whomever she wants to get married, let her get married. I'm not bothered. I mean, that was a kind of this thing. And I said, don't worry, chill. So I was going to ashram about 15 days later, and just picked up the akshata, prayed on his behalf. See, normally what I do is, I mean, I will come to that little later. Let me complete this. So gave the akshata within 6 months, without any hassles. The next proposal that came in got finalized. She got married. She is happily living in Dubai now. So this is some life-changing experiences. You can say, you can these are my personal, connects with Guruji. And today I don't feel that he is not there. Yeah, I mean, how do we connect to him and things like that? Yes, there is some kind of this thing connect that keeps us, pulling us back every time. Okay, and all these plans are undecided. I mean, see, most of the time either we go with families or me and he go to the ashram. Now we have decided that since he got promoted and he became a director, he has got a very tight schedule. I can understand that. Earlier we used to plan 1 month and we say, okay, this day we will go. Now it's a 2-day plan. We just say that, okay, on Thursday or Friday you tell me, Saturday or Sunday we go. Our last visit was like that. Friday evening we planned, and Sunday morning we came there and came back. So that is how the journey continues here. Okay, and post the departure of Guruji, I mean, our connects with the ashram has grown leaps and bounds, I can say. I mean, it is not that you people are sitting here that I have to praise you or something like that. It's a connect that has grown between us. Okay, every time we come there, you treat us like family. Okay, that is more important. And we get that this thing that yes, that radiance is there, that superpower is there. And whenever there is this thing that yes, there is somebody whom we can look upon. That is a kind of our yeah. So that is a kind of this thing connect that I share with the ashram. Okay, it is, I mean, we never feel that, oh, we have to go that distance, 280 kilometers, come back the same day and all these things. We never have felt that. I mean, it's always a pleasure coming to the ashram. And last time he was saying that, okay, post my retirement, I think probably our this thing is going to increase. I mean, I said, okay, so be it. I mean, if he is planned it that way, probably yes, maybe. I mean, all these years we have seen what has happened, and maybe if that is his future plans, so be it. So that is my my personal experiences with Guruji, the ashram, okay, and how we connected to the ashram and how we continue to stay with this thing. And of course, see, another step towards this is probably, I mean, basically my family. Of course, my wife comes along whenever I am going there. My sons also. I said, please don't believe me, go experience it. Okay, go experience it. Until you experience it, whatever amount of me telling you will not convince you. So if you have any this thing, you please come. And they said, yes, we will go there. And I mean, once in a year, I ensure that, I ensure that they also come. Last year we were there, and probably this year the visit along with them is due. So probably bring them and show them this thing. Let them experience, let them gather whatever they have to this thing. See, until I got this thing, personal experience, I never was a person who was to believe in all this kind of this thing. So you're talking about an individual connect between the Guruji and devotee. Absolute. Not because you are connected, your son has to be connected. No, Son has to experience it. Until he experiences it, he will not get into this kind of this thing. So it is my personal experience. So it has to try. It will definitely, I am very sure, it will definitely translate the same way. Because He mentioned Ramya coming. yeah, She would not go back without touching base once. yes, absolutely. It's something like that. Since she is staying there, absolutely. And this time also we came along. Okay, so it was a very short visit. In that short visit, she had to squeeze in 1 day and things like that. Still made it. Okay, so my sons also, I keep telling them,
Okay, you have to go there, experience it. Until you experience it, you will not be able to get the actual results of whatever is there. So I tell them, let's go there. I mean, you come along with me. Not that I'm forcing you to come there or something like that. You please come, okay. And then once you start experiencing it, now then you will start pushing me. Let's go there. Let's go there. I tell them it's my personal experience. See, I'll tell you. Okay, another experience. Okay, how we connect or get interconnected. Okay, the first this thing information about his likelihood of getting promoted was I mean, I was the first person whom he had shared with. Of course, family also, he had said, okay, when it comes to that stage, I will say. He had just given me an indication. Then, like Sudhakar mentioned, I said, hey, hogo agutte. He said, okay, there are so many other things, so much of other dynamics that are there. But internally, I had prayed Guruji and I said, Guruji, agli ee kelsa adre path puja ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so this is what I had in mind, and immediately, and I did not tell him. See, it's basically something which gets translated, no? So, path puja was performed. I mean, last time when we came, no, you had sent us that video clip. I mean, he did that. I mean, it's not that I told him. I had on his behalf said that, okay, ee kelsa agli bandu path puja ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. And I had not expressed that to him. Okay, he automatically came, and of course only two of us, and his wife also had come that time. So all of us came there and finished the path puja and went there, came back from there. So that is the kind of this thing. So that's why I tell my sons, Guruji, I mean, basically Guruji, and things are revolving around, yes, around him. So that is how it is. See, last time also, another friend of mine whose father was connected to ashram. Okay, so when we met last time, my engineering friend, I mean, last time when we met, I just casually mentioned to him, I'm going to Punyasthala tomorrow. Oh, Punyasthala, my dad used to be connected. Then I said, how? Then he said, Krishnamurti. Father's name, he is no more there. Okay. So he said, his son remembers, his father was working in PNT, I guess there. PNT in Baswapatna or somewhere. So his transfer was a problem. He was not getting transferred, and one day he had visited the ashram, and Guruji casually mentioned, Krishnamurti, Gantu Mute Katko Nade. Okay. So this was the statement he made, and his father could not understand what was that all about, and he comes back to the house and his transfer order is ready. My friend shared this with me. And next time, I mean, when I was traveling to this thing, ashram, Punyasthala, he called me on the way. And I said, I am going. Then he said, why don't you give this as an offering? Then I said, and bring Akshata. Then I said, look, what I will do is when I sit and pray in front of Guruji, I will give you a call. You sit and pray. Whatever you pray will be translated here, and whatever. And believe me, he told me, came back and told me he is waiting for his son's admission to Manipal University for his MBA, and his son was shortlisted in IBM, two twins. And he said, the moment you got me this Akshata, within 1 month, both of them happened. Okay, then I said, you must go visit. Okay, this is through me or some, it is bought all these things. I think it's better you go there, start going there, and because his father was going, I mean, there was a gap, and he said maybe once or twice after I got married or something like that, I went there, and after that this journey did not continue for whatever reasons. I said, this, now that again it is drawn you back, so why don't you go and visit and then experience it yourself. So that is the kind of this thing. So this has been my few experiences, and this journey will continue. This is how the journey will continue, and it will keep going on. So basically 25 years later, you physically feel Guruji's presence at ashram every time you step. We never have felt that something is missing. He must probably physically not be present. For me, it never, I mean, the equation has not changed. The equation has not changed for me. Okay, I get the same kind of this thing, the same pull is there even today.
the same trust is there, the same belief is there. Okay. And I, honestly speaking, one bad thing you may call it, I don't publicize. I don't, my first circle, my brother's family, my sister's family, they know that I am going somewhere to some temple for the last 25 years. Vaguely I tell them it is somewhere near Davangere, between Davangere and Chitradurga. Okay, Chaturtha Mantralaya. Google out. And then I told, until he approves your visit, you will not be able to go. Please. My sister twice they were passing on this thing. They called up. Then they asked me for direction. I sent them the direction. They had already gone ahead. I said, until he approves it, you will never get a chance to visit. Please don't make that extra effort and all these things. I always trusted that whenever there is a call, come whatever. We are going there, we are going there. That's all. And when the call is not there, or when this thing approval from the top is not there, whatever, however hard you try, it is not going to happen. I mean, any amount of explaining would not, bring you to that this thing. So if you have to, feel that, you have to go experience it. That is why I keep telling people, any amount of me telling me, I mean, you will say, nod your head, believe me for a while, and then next, after that you go, it goes to the background and you will completely forget it. Instead, the better way of understanding that is, go yourself, experience it. And now what all I have, brought in and given you akshata or whatever, probably is an experience I have gone through and I am trying to share it with you. Maybe if you have to experience a next level, you have to go there and understand it yourself, feel it yourself. That is the time you get to know what is Punyasthala, what is ashram. It not just that I have been going there. Okay, I'm a person who was not born bred with that kind of a background of mutts, ashrams, gurujis. Basically, you want people to go, read and experience that like the way we have to drink water to experience. Absolutely. Mr. Sudhakar has a point. Sure. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ 4 ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಹೌದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಗುರುಜಿಯವರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಯಾರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು 100 ಸರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಾತು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸರ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಬರೋ ತನಕ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 4 ಸತಿ ಬಂದು ಹೋದರು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಏನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮೈ ಲಂಚ್ ಟುಡೇ, ಮೈ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಚ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೋಮ್. That is a kind of this thing, connect that I mean, if you have to do that, you have to go there and experience it yourself. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇ ನಿಮಗೊಂದು ಇದು ಸಿಗೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ
ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈವನ್ ಮೈ ಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೆಲ್ ಯು, ಬಟ್ ಎಸ್ ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಸ್ ನೀವೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪುಲ್ ಯು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಹೋಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಗುರುಜಿ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಇದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಂಬಡಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಮೇ ಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರೋಲ್ಲ. It is basically a mutual this thing, because both of us have experienced it. If he had not experienced it, there could have been some kind of a this thing. Okay, or I had not experienced that what is the actual powers or whatever, what magnetism this place has, or what radiance we experience when we come and sit there. And ಅದನ್ನು ಇಬ್ರಿಗೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇವನು ಇಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಯು ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಡ್, ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ.